Yo, okay. Dat not a dat. Send on Facebook la dat. The dat is here. Facebook la dat. Yes. Ngalwe kondo. Mba fulal be juma mubarak. Bi kata jimol. Bi jimo muntel al mamul la. Muntel imamul la. Leonon bi jimot. Bi mu jimolati. Nga fal be juma mubarak. Al munna jima siala. Nga bi jimo ke kairo kono. Jimana la fanal may bedar simani jada kenda kono. Bore alien jele mbeta ma kan silo ka anyhow. Nata rek just short video la mu rek ka ñoo yamar baaw dunia mu ñoo yamarol tini ni mol denta dunia nya jabe ta ka ñoo yamarolom especially ni mel denta banku kiluna. I just come to give some short advice to our own sister. Mr. Dawangi kondo. Ngo no me copy de nyin tisatu. Ni yellow tisatu nyimbota general. Nyimbota Australia. Na Australia UDP tisatu la muyinte. Gas chapter la recent fundraising menkeda. Wala tisatu muyinte be kondo na bafule juma mubarak. Anyway, nga kuole je men yalon ka be sharing Facebook. Men keda na sister la quote. And I have not a lot to say, but in 𝒕𝒉𝒊𝒔 as a sister, as my fellow citizens, me alon go be able to banku kilonto. Far to two they might not know me. But they far to two they malong as person. Bangalon ko afama la korda kono na ni video je me baba fula ko ye me be mariye lonne afama la korda kono na bolon kono ka jamal le ketaje na boy do fanga beje fani yo tuta ngama afama la moto ba kono lam o munna bolon kono ko tu sandu me alon kon sa fono be mbadin kilonati abota sate o men do kuonko oto fature mankente mate fawlo personal and namaste but safo ala family mankenye luntante ngalo ne ko how good ala afama me alon ko ay nabolon ko ka dindi jamale jia amanda jia de barin kate la suwo kono no because ay mo le jia men yalon ko safo no in a relationship family lam na fondin ke do bolje fam fo awon niyo tuta fama la moto bale kono fa fama fa fandi mala moto ba e ka fo me janko toure so well kamune ni dani we are families. Gambia is too small. Gambia do na political be tembo mento is too toxic, is poisonous. Wala tina ninkuo boita e mari janni be fenkela ala te temen kan sini hakilo etama ini hakilo etama membe ke kan komi mol ka fo ko yaje ko nyim beta tanata la ta UDP ko more than tan ni aju be fay they are not more than 2 people patio me yalon ko is almost hundreds of thousands people le ba kono. When one individual make a mistake or I call ke hanna man ke mistake or ta ke taunte yakon, I think itenyanta wo individual le jubela anin patio nyin kono ayake la be kafo men kono iteno patio la wo kafo la alfal be nyaadile. This is something we have to be very careful. Fature ndebe diamu ke tele mbe diamu ke as a sister, mbe diamu ke as a neighbor, mbe diamu ke komin kon tellem banku din kilti. Because Gambia be tembo men to Gambia la political men fem fama bala fati men be nyimbe ke kam misil me diwlom e koy ka ke mun kam politico kan nyaaje Gambia titano nyaato nyaaje Gambia te mufno la because of nafikia Gambia dimu yamira ko ka ke nafiko te kamul dundi nyola
kamul kamfandi nyo kama wala politikoti wala tinan na banko be lettering because mo me yalon ko ite kala fiko kamul kamfandi moli kam because of enite ku killing amanke man sakunda la karoti ite ko be moli nyinin na komin kamul kamfandi nyo kamalamo woto ite man tari in a healthy society build kam ite be society le build ka you want to build a government based on hatred wala tinan de Essa Jawla ne mola politique ta kilindi de I will not hate anybody and I will not create a nimbe kuma fola moma mbaje la ko yewo kuole ke bar mo kun kilum because b ngajele ko NPP bang atodum KMC area council movement united movement they are taking this thing ka let me one thing be that mbebe fole wala ko na sister Fature Momo Tonya journalist you are playing very important role but no journalist may yalon ko wolbe president kanyandi nola and no journalist may yalon ko wolba kinna fana president te gagner nola president na gagno be ala le bulu anun ntol men kanna kada poliki but it's not based on an individual and on demantari na kan komi mbediamule ko because of nsilata komi UDP la Karola I don't care andum amanke ko mbena kan kaajele ko kadiamu e because of ngaaje ko habe damage la kila UDP la no bar mbediamu ke ko min Gambia dim andum mbediamu kan not because of kaaje ko eno e kanadiamu UDP la Karola I don't have that power ba mbediamu ke ko min muslim te muslim nin ko boyta hakilotu ye fan korosi joma lebe diamu ka joma lebe mfasa kan because be many bete fasa kan Ibe afula UDP be kuonyinta ka they want to score political point. Comme mbafo ka nyame Gambian tel la politiko ngamira ko nyanta konnante ala create la pour nga support soto. Adama di manyan na po etela kamol la findi la pour ka modoli kong. Ni society was society built and ka society be kasarale. Fature mojolle ni kila UDP kono. There are less than 3 people. Or let's say even 10 people lam. But ni sita ko do UDP ko be nyine ke kan akamutala ko ne moye nene for example Jawla kunda di ndiye nene mome ye nene Essa Jawla ye nene etene yanda men gela do wala mu ko Essa Jawla le nene but ni ko do Jawla kunda ko le nene do e baaje la ko e be you are doing injustice kana son nafikol men yalon koy ko e be politiko ke kanyine kam nga nyotinya ntolu adu men be nyim beke ka be muslime diwon let wallahi billahi tallahi Fature ni ajube ifang nyinin ka bay la journalisto ni last protestment tambitaten galalum ba fo galala protesto wala mandina ko men kede ngaji la jey journalisto mutala ye bute la journalisto be kon ye ku jawol kela ye ku kela mem manya any of those people ya jele bang ibe defend kamba Birin 2021 campaign obe kere Adama Barrow la NPP la multata ye attack ye la journalist attack do you see these people defending you what modol beje be defend la genuine liba dol beje they are defending you based on hypocrisy comme ko kanyitandi la ko ka political points ko UDP mu parti kurunet bare ni UDP la Alpha Jamal le sita de man kuma kurun foye ene UDP la mo Jamal le sita meni respect ko soto woto mo kun killing wala mo kun fula mo kun saba wala ko kana kenna ye problemo ye confusion creating waka for multema you are a journalist and even come model beje that's normal what every society tata wodo and come ko nyin neniro amanke ko UDP le kanyin kede this is part of the Gambian nature itata kafu kono be nyi mosi faltar laje itata kafu le kono we have seen the APRC green youth boys sol nata nyaadile many along ko they were arresting people unlawfully they are not even police wol sotla APRC kono ka fo mena green youth movement kata kamul ataki la suwol kono ngawol beji jana that's part of the Gambian's nature ntolu nimbe ko kono mbukatani hakilola ngajele NPP during the campaign 2021 imela journalisto harasija asayda ko de ye moli fon mutale te fon paneli sol bol ko nene fridi gomes nyol mo kuntan le mutakati e soron dulato me yalon ko mamke police sol fonti
woka mune nyitandi ko lanna tambi kafo kafo ak Gambia bang Gambia tanabang ebe lanna tambi mol sur la kono, but that does not mean ko wolbe kafo men kono kafo mu wolati amanke wo kafo mu wolati de ado Gambia la ko be tembo men to hakil to wolom ni be position to hakilo to kaneni kafunyol dundi nyola ni be position to hakilo to kaneni ku kenyol dundi nyola nin ko keta men ya kela address in the maturity wela. But the moment be fundi kanna bela udi yosala ebe UDP condemn ka UDP did not do this as a party, but it's a few people. Many aloko there are even less than 5 people. Address those people. Party could have addressed them, but what party see address nole wala ye expel nole. But that does not mean that the party bele akela de. That does not mean the party bele akela de. Modul beje be kodol ke kan obviously la manke ko UDP laftala le kodol ka kabo kadi ada boy ada manke parti la standi bar intel kiliwo kilim botan na kordal le kono ni naji ko le botaje na woji ko le bolle dunde kan politiko kon bara manke ko political party be lori wala ja men yalon ko bi ba fo kan ko be UDP be video saka UDP be Fatou Touré attaque UDP mo jolle attaque ene UDP mo jolle kulke mo jolle respect ko so tay wo parti o kono kana som mol ko be la politiko londi la nafiki yale kan keni molta ke dundi nyola e hakiloto nin ko boyta li ngana hakiloto na kordal kono nkulu nyalte mbe bota korda kilon kono na daji kol buka keno kilenti na daji kol buka keno kilenti de wallahi te keno la kilenti weda hanna ta UDP al kammen fota komen ko I don't ante buka la fika tol name badin simen fona hanni UDP yo expel wol ñoo jamal be sur la politiko ko non ko al bafo la UDP ñin kar ñu li yante expel lale bi altata parti wo parti ko hanni youth movement no ñim united movement men lota sign thing al ye mol lejije men yalon ko ye ilota ye siol be banen bi joma men be ñin ko kondem kambi ye fenne fo wala ko to ba la mel camera lota la jay bandin ko be banen Fatou Touré ba mandin ko ta fa mandin ko. Did those people come out and condemn Uma Lamil Kamara Menkeba? What more Jamabe Kuolke can they are not doing Amanke Koebe sympathize here because of it Fatou Touré la Kwoka. They are showing solidarity to you just to make UDP a monster political party. The Essa Jawla Manke monster today. And Mo Jamal Fanambe UDP kono. Many yalon ko they are not monster. Mo Jamal be UDP kono maintain daji kolkela. Itata party wo party to Gambia ko ama me panjay grigara anin doyin ko le bota nyo kanjang meni ka fo mo le ha doy la party o civilized but bring a panjay grigari la alpha ma doyin ko man funti aneni ba fo doyin ko man funti yoneni ba bar fo doyin ko be le fintita yaneni ba only few people wolle kumo fo ba na kordal kono na suwol kono na kabilol kono moli beje men kala na tamboki wote bayla mol beje men kala na tamboke de so individual on men Fatou ta ya ebe kuma kawne fo kama these are few people in United Democratic Party wo party ay lanna tambi mol sotole ni tata NPP kono lanna tambi mol beje itata UDP kono lanna tambi mol beje nobody can deny that bar nenyin kusi fali fundita Gambia la politiko be nyame niaje ko we fail as nation mbukanna politiko ka moli convince based on genuine reasonable ka mbuka try ka moli la heart win based on genuine reasonable ka bade mbe munekela mo kun kile ye ku kedo ngatanga wo be nakki kafo bala mbota kordal le kono ete konto mu daboti mo yenene men konto mu daboti ni ko do dabo kundan ko le nene ye tonyero le ke you are not even honest to yourself ni mol tata say fundita he Jawla kundan ko le fele ben nene ka adu Jawlan ka kunda ka kilin wole yenene alingan sabari politiko man na nyin nako alingan na patiol bill based on nafikiaka alin kanan na patiol bill based on hypocrisy ka wallahi hypocrisy ka fo kafulo wa hypocrisy wala ka atinya katu alako ma khaidu zalimina illa daifa ako nafikol to nyendirla le ka plan wo plan la abe mu plan lam fulunati andi la wo planol bene fond l'état la be punish la alinga na political land based on reasonable kan alinga mol nyine ngela heart win based on ko ka men yalon ka be banko dun affecting bari ye karle nene
ha nga fali ne ni nyil nata be moli falale nga fali ne ni nyil nata neni ro man Gambia la economic yende duma de neni ro wo man Gambia la economic tala neni ro man depreciation o kosi na dala so kan neni ro man fewni da ko yandi wo banko kan neni ro man corruption o dundi wo banko kan many we alon koy corrupta wolle ben na banko tinya kan but not those who are insulted many ben neni ro la wo alol bulaje ala yol dankale ala ko kila ya fa sallallahu alaihi wasallam ko nenir la ala duwata jabila momo kan neniro ke be dankala le kono katu nenir la be mu fan ya folal e ka kumale fo ite men kenola. That is the truth. Nde Essa Jawla den kanyine fo politiko ite be meni fa sakan e be fan ya fo kamel la ko kan e be nafiki ya ke kamel la ko ka woli diwni le domale ka ba usen diwni moy nyin ko si fal kekela jomale ka mama kande diwni moy fongalo fo diwni fan be bulle woli be diwni takay be kulukan ine wela sama ni fundita dawda mol ba fula he kari diwna munyenti ad afa ya kulule. But what about we andun kan ka wolle fasa adu adama diwu dimbaya ite adama diwu isalon ko ni fata nyin duniya ila baro be kunta fo bara saba aboli kono al walad salih wala mu din kendo te be diwni men tule koma bari adama diwni ya jele ko Gambia la politiko mu menti duron moy neniro ke NPP kono he nga falen ne NPP mu nenir lalleti bari atari ko ite membo fole yalo nalla korda kono mo dindon kan neniro ke jele. This neniro have nothing to do with the political parties. This neniro it is own foundation from na korda al kono nkandi on kulunya be kata sire ebe apketa politiko kata manke politiko ebe dindon jele be football la be bamal fola ebe dindon jele be tuluna be nyo banini la fo politiko yol dundi woto ba woto alenganna kulunyal koros political party mammo bula banini la political party mallo kamo banini woto nalibe support nyinina ale support nyini based on reality kan nalibe mol convince la mol convince yebo party dolu to yenali kan pour nyin kamala to nya kan Ousmane Sonko nyul mela fenko kede ka foko e fele neni kanne Ousmane Sonko Macky Sall lota la jako Ousmane Sonko nyul mo nenir lalleti e man Alifa Bunya e ko Ousmane Sonko nyoli wol data fitino le wulinde bade folo mu Sénégalais la consente ba no e la consane momenti wala ko bad legacy bad governance bade ndesan Gambian tele men muta politician oti wala mu ko kare kumo le fo he kare fela yin kumo fo nga fale ne nyi yin kedro nyi nale nyi samba sembo to ibe nyi kila nga fale ande membo kuma kan fo kan hanata kila fenkota atodum security guide any institution la tokles of kafa abe kila position fenkote mansa kunda kon. Why are we so dishonest until Gambianul? We have to ask ourselves. Politics is not about kafoko alenga konnante ya create mol tema alenga kar nyul tange tinya ibo men tinya kan wallahi alako allanyin da kalolo alako ibebe kila lumbe na mbebe nyen kala inna sama wal basra wal fuud kullu ulaika hum mas'alun al dali al tulolu al nyalu mbebe nyen kala al kiyama loluna fal bu ke mira nyen ba Gambiano ya mira ko politiko mementi wala mo ngata ngana afiki yake politiko momenti ngata ngatola mulla ebo tola menna isi kumodo fo bi te yalon ka manke to nyata yetela iniyo yebo. How do you think falbuke mira nyim fanana ba fatu tu dembe men fole ko UDP nkoli be ni find kanyo kan because Gambia la politiko be nyamen bi man fen soton sinna political campaign basement ka pour ka molla hat win bari mbakela munela wala mu ko kananga kangola molla nga molike monster solti kun nemmen be kukile. It's very sad. Adu jomal le bake ka misilime diune. Jomal le bake ka misilime diune. Nale nyindi kar nyolla ebe kelaten nandu ite alongo wokare wallahi akoyte ma hani sisi wate hanyila kanatila so kamofa. Awo koyte ma e mantara fe kan ake kam fenkam nko Gambia diune alsi aliye mira ko saya sotale. Ya jembe nyin dunia membe kelola ay mune nafa nyim politiko me yalon ko alba kelola albe fani al fola albe nafiki al kelala ale nafiki ala jaw yalon ne ba Fatu Touré e moy fansun kebalati si ye mira horomo le beni UDP la alfal tema mo dantan wole beni ka wole beni kumol fokek ma UDP kono. If people are taking that as a political point, those are failed politicians.
only failed politician wala bala campaign o lala nyinka kari kan neni role ke ye neni le bari moli nga moli jele ko molle ye teneni ta tela bero ci kay yadi mol la men be banko tinyaka eteni woli jomale wosta eteni woli jomale wosta etela banko mo men ban tinya kan ala ko alkana mo la na fulo tinya alkana nyo ma ko kukuru ni kan bari mo men yalon ko be sunyaro la yalla bero ti kal tata di wala ko nyin don kan neni roleke nenir lanin tinyar lanin sunyar ladu nenir la anin tinyar la nde I rather give my vote to someone membe neni rokila bara bena abe do ko kila nye wole fisa ngata di mola membe na fulo tinya la ben diuni fala ben diuna sama tinya ben mama diuna sama tinya la. This is the Gambia for you. Kundin doro ikadeka because they have nothing to tell you about UDP. They have nothing to tell you about UDP. The only thing ibe wole fuleko e kan neni roleke bari alinyabe molla many yalla million taybe tinyaka those people are comfortable in that country. You are defending the people many yalla ko ibe sama tinyaka yela leptanul tinya yela educational tinya yela balwo Kenya tinya yalla dinul tinya bari e kan ne ka fale kar nyol kan neni roleke. Because munemu na miral nya society was society la miral nya be nyame politician ul kal treat wonyale al ke miral nya men politician ul kanay kal treat wonyale ntel jomale kono men ne man kuma kurun fo ma fo kuma kurun be tata de bar ntel kilenteje men ne man kuma kurun fondal. Sometimes we say it through the anger, sometimes we say it through the frustration, sometimes we said it because of we are disappointed, but that does not make us a bad person. Meni mo kurulti ala yo lajji koli fo qur'anul konole nim mol silo ka jamfa la li fasa nim mo kallo aka fo ko karide yalo Gambia diw hannabe jamfa ke kan ku na man bete anin Gambia diw nala na fale be jaka bete andile isi mol fasa jamfa ka bari ko mo doli al kana berodi wala mu nenir lalle isi mo jamfa me yala kauntinya adu kila ko mole hadisul konole ko akoni lafta nafiko lonna taman seri sababala ni aje mola do nafiko law aba kono wala mu koy ja hadasa kadzaba na ya dayala ka fan yala fo joma le ka fan ya fo wala mu ko ala konye ko limata kuluna ma la tafaluna muna kennal ka kuma kawni falte men kila ala ko qabran makhtan indallahi an taquluna ma la tafaluna ku bala munte alaya junubolo munte alaya ku tinyaro no munte alaya adamadi ka kumo foy dalay temenkel bar fi mol nyaabe wo mol le la mol ke fasa e kan nay kal tinyati len Gambia diun lay ka foy ko kar nyol kan neni roleke atara ko tel be kule fasa ka alay men kondem kila ya kondem. This is Gambia for you. This is the Gambia for you. Etela dala sobe depreciating etela na fulo be tinya kam meni ba tinya ka ye kodi wala nyin do de kan na fo Gambia diune meni yalon ko kata leptano te bu ka bori soto meni yalon ko be ila balwo fay bu ka soto no e alla kodo billion how many 1.40 billion man sakunda yo kasara e man fenso te be men fula wol mabari kanalo Gambia din kilo la meni yalon ko ka mano poti suma e ka fo ko kar nyol kan neni role al kanal la berodila. And this is the politics. You think that is the strategy that you can play? Fatu Toure, many be yalon ko bibe solidarity la, bi Gambia be nyamento, mol bukela dino jube, mol bukela principle jube, mol mela eda daji ko le mbota kordajo malle ko non tele munyinete mol bukol jube bi, men diata me aka woleke. Bibe fundila we are solidarity with you. You know why? Yela journalist oli pajanne. Mo kilenteje men yalo ko bibe solidarity ke where are they? Do they solidarity with you? Ela journalisto ngama police ole asol jan where are those people? Do they solidarity with you? 2021 birim moli ela police ela journalisto ya harass jan NPP call. Did you see those people came out and condemn it? No. Why are they condemning it? Because they want to make UDP as a monster political party. Barinko adamadi uji kote mendi tele bafula. Yalo one thing I believe nde Essa Jawla. I care less yen describe anything na. Naje nyin neni ko mukanda fang bulaje. Kariye karle neni ro manke tele problem. Meni benna na fulo tinyaka. Wala mun tele problem. Meni benna mu jola la kodo tinyaka kata leptano te buka bor tarje. Wala mun tele problem. Many yalon ko laftana change tala ka tinya ila selfish interest kan Gambia be masibo mento they careless about it but they only care about their position wala muntella problem but karle Fatu Toure neni karle fenke neni and you want to take that as a political point. The only advice I will give you my sister wala muko
wanti be bilifindi kamen nako ning ala ko UDP be kanyela la ning Gambia diun lakato. No journalist can stop that. But ning ala ko UDP fanante kanyela. Wallahi imari ye dasoro nyawnya ite pati yo nyin ganyen di nola and ite pati yo nyin winning di nola. Moli kela katole ke bada at the end alalam. So if any of you think that ko batu nga UDP tinya ngeni fature dunde nyola fature manke UDP la alatide. We have respect for fature. Anda be do ko men ngalon ko independent journalism. But kafu lanna tambilal beje. That does not mean lanna tambilal be men keka kafo be lor wolaka. No. Alifalu men be UDP. Executive wol men be UDP. Woli yey fatu toure yala do ko lonne respect ko le bani tema. But in tele politician wol men be social media. Nkombe politiko lo la nafiki yale kan. Nkombe politiko lo la nga karitinya. Ete o karitinya no la de. Alay mo men dada akabe men soto la tabal no lala. You cannot do it. And let no journalist think that ko. Ete lebe president boendi no la wala ete lebe president ganyendi no la. Eta ke no la. Ala kaka alamadi ngujo ala katolla. Bari ala ko hannali bele kafta nyoma kila menfo. Law anna awwalukum wa akhirukum wa insakum albe kafta nyoma. Albe ali kafta nyoma. Pour ka mo kun kilonta ka tinya ala ko nintema tinya alta tinya no la. So the people many aloko they are trying so hard. Kaje ko ka UDP ke fen kurunti. Nte manke UDP manke mo kurunti de. Andu nyong jama lebe UDP manke mo kurunti de. Mo lebe UDP manke moti UDP mu toleti. So if you take this as an opportunity, kaje ko batu ngana afiki yake ngana patio bilala. Wana afiki ya kilin wole be tinyala. Na kordal kono lanna tambi moli beje na kabilo kono lanna tambi moli beje bar kafo ko kabila diwo ye nyine fo wata kabilo bele la lon kam moti be tonyerol la katu ye alfalle soto kabilo kono mel tokela ye diwo le soto kabilo kono men tokela Gambia diwo na lingan sabar Gambia lingan sabar alinyaabe mo la luolo mba fo kam molle almune manen ka farkele. Do you have opportunity every day? Katalo mol mangani le ronga afiki yake karnen karle tema. Batu ngata nge hakedan. Bari ite aje kombe political la. Ha political na dana afiki la. You must be a fool. Nga wole fule. Nde Essa Jawla anything baki la political no. Nani na dino nyo wali le. Ndati jeto. Anything baki la mba meksula na adamadi. Ma fombuka mistake okede. Yes, I may do mistakes. Because adamadi una munti. Wo adamadi nte keri membuka mistake okay. But do not judge me based on some of my mistakes. Bari nite ko ha batu saying nga wele je mole fele UDP din dole fele ay fatu toure nene sali nga na nga fo UDP nga fale nenir lalle muyti ela korda ko no UDP ko le be je ni koy ko nenir lalle moy ba fale ka bu ka nenir ke mbari ndi be je UDP ko lam ni koy ko UDP ko lam ni koy ko nenir lalle ba fale hana manke nenir lalle. So who do you term as a insulters? Ibadi un men be UDP, you don't call them insulters. Are you honest to yourself? Are you honest to yourself? Na football konon kanyo nene na kordal konon kanyo nene koto nin dokol te man kanyo nene neni ro mu daji quality woto alinga sabari Gambia diuni ni ko e kapati yo lo na afiki ale kamma kamodo le kamfande kamodo le kamma ala yo kila yo le fale wala tabakhadu alkana kenyo konnan tewliti wala tajasasu alkana kenyo tinyar lalti pour que la individual interest of bill alinga kari nyoli tinya ite tinya nola ebe la junu bole siyandika mo jolle nata ye kumol fo talibe ma 2023 election mo lo tala je ye siol benene pour ka siol kam fandi talibe kam fo ya kina talibe man ganye ba men yo ke ku fulale soto ye ni ku ya soto talibe ganyeta isaita ko ke wo siol mem benene wo bela hakko beka o bela hakko beka ali sabar Gambianol politiko manke nyinti ko ali nga karta e kar fela mistake ay kumale fo ali nga hukumota ngebu sawola nata politiko danta wala Essa data politik to one thing that wolen dunde politiko kono one thing wolen dunde politiko kono ngajele ko Gambianol be condition o men kono they don't deserve to be in that condition because I will be the last person to have any job in the Gambia.
nin na dimballe be siri njal alhamdulillah amanke na barakati amanke na kinkendeyati amanke fenfente alalen na sidula ke jan man fo do morla na dimba man fo do morla bari si ñol lebe Gambia kono wulu ñol lebe Gambia kono kila sallallahu alaihi wasallam ko la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akihi ma yuhibbu li nafsihi al do kilina liman yata timmanola foni ye kanul ke badi ye fewna yemen kanu foy woto ngamen jimbe men kono jang ngole kanu Gambia wala ke nambe politiko kono apart from that na manke wote mol dol bi kan neni rol fonye ntani molte party kan neni le e kan neni. But will I call those people ila party ni insult alla mudi? No. Nin ayata ko neni role back in Gambia no te bero file moye. Fatili ma Adam Barrow nyanta ganyela ba 2021. Because Adam Barrow is the first president kamol invite nan kalo pa ka podium odila. Minister besiri al mamul besiri al kalol besiri pasol besiri ka a podium odi funding kyo ka bula mol la ke neni menke na alfa ba usen. Fo mo beriyeta fo ya kinnal ba mol man ta ka bero fay Adam Barrow ka fay ko ila mol le kan neni roke. What is it? A stupidity, it's a nonsense, it's a charlatans. Eka funtine ka foko nga fale ne UDP neni party leti. No problem. Alien king call fofena. Yalo one thing tenata, I just came here to advise my sister. Ka fay hakilo to the Gambia la politiko wabe fari nafiko lela. Ilafta politiko lola nafiki ale kama. Because some of our people have this belief ko nafiki ya wole mu smartness. Momo kabu nafiki ya muta smartness, you must be a fool. Ala ko innal munafiqina fi darkil asfal minan nar walan tazida lahu nasira. Ala ko nafiko le betal la jahannama dumala ko be jahannama dumala. Anda ko inenete kaf inenete ma ko rosoto la jeda. So niti amina ko political strategy is to do hypocrisy. You must be a fool. You must be a fool. Niaje ko tubaboli yendang ikata lo jan tubabol muna ila election mandula ko le jaman jang ila election pour ka fo na manke kata TV to ka confiance ko ke moltema wodambanam bar ka fo ko ngata campaign no they just summarize ila manifesto yadila ikata libe lord train station to uber bus station to nina ta yela short summarization of their manifesto yadila because everybody can read and write. But they don't talk about Carla personally betene Carla nyin kafo kono neni lalle bejeto nyil ne mu nyin tali kete no man sekunda ka menke e ka wole safe ka fo ko man sekunda be nyin ke kan intel natam be nyin kila walakin they move forward but they don't create the enemy within the citizens e buka kata kamoli kam fandi nyokam ete kam momen e koy lafta kam momen mara e be dambal dundi kanyola. How do you expect that people to come and work together and move their country forward? How do you expect that? And ete ko ete be talibele fasak e ko e ka UDP ko le ke mo jawolt. But do you listen to yourself? Do you think that when Talbe came to the power, as it all work without UDP? Because Barola Mansakunda kono be, you have the UDP supporters there, whether na teacher la Carola, na military la Carola, na soldier la Carola, every sector you have UDPians there. No one political party can move that country forward, whether you are in government or without in government. You need Gambians. And who are those Gambians? Those are those political party supporters. Ali sabar kamol kamfandi nyokama. Ali sabar kanafiki akenyola. Fature e hakilo to men baby eko they are writing long paragraphs. Ebe kuma bali safela ka jitande ko ka UDP le tinya. Walla hene UDP ko tenyola. Majority of UDP and they don't like what people, but we don't have control. Ite mari si fan control no. But mo kote nala telefono be siren akala internet ojo atele kala bunjo. What control did you have over them? What control? Be felenti de nafikol ibe la fenkol seala pretending that they are defending you. But UDP la alfa altenin kelela. So let them not use you as a political tool. Let them not use you kadeko nyil UDP ko mo kurun leti kuni teleke defend bi fele ni benyola ene UDP katanyola wallahi billahi tallahi ni UDP katanyola only few ino le benyola kono ado kafu yola na tambe mol soro jele ha
ngamira United KMC Municipal Council Movement ngame ali yeje jan lamil camera mel lota mandin kol benen jomale funtite kono to distance themselves or distance the, even though lamil camera ye telephone balle nene ay ben suda banini ay ben suna mama fa nene ay telephone benene etel mel mo mandin kadi tuje. Did you see them condemning him? Ya rabbi man satalla dukare nke dan suta alamu alayen tankandi kawuju sifa dinna ala kana dinna. You never see them condemning that guy. Even though ayela siyole nene political party man jare nyala, political nyaton kala ku man jare nyala, mola pol nyinya man jare nyala, yen baneni yen faneni yen na siyol nene mbederi ngaka teke ko nibe ku kilonto. I will never do it. But they did it. They did it. Lamel camera me yalon ko bi ateleka kanna soro ke ila KMC National Youth Movement KMC Area Council Municipality ila movement no nying lamel camera me yalon ko bulata manding bela talbe ba mo mandinet. Did you see them condemning him? They never do it. But today they can all come out defending Fatou Touré because they want to paint UDP with a bad color. Albala katol lela bare yalo muneketa adamadi ujanni be silan na moli nya silang alanya ala membe konti bola I Essa Jawla I don't give a damn na diata fo Essa Jawla mu ba malati Essa Jawla le kanyinke Essa Jawla I care less yalo nte silanta jomalena ngamo men tonye anin nak alkiamo luna mo amota nyim politician ol kono men jareta Essa Jawla ye mbe faniya fola mbe ku fola meyal katun tela kaburo kono ala ko yoma latu zero waziratul wizral ukhra. I'm not going to hold anybody accountable for another man did. Nkili nebe tarla na kaburo kono. Why will I defend anybody based on what? Because of you don't even know me. Nyim political party leaders ol mo jolle ni fata NPP wala adament ni fata ye 10,000 ke ambloko kono ya sambe abanda wo 10,000 o yete na famuda hani la dimbayal men yetu ko ma me na fafen politician leaders ol e diwni ke kulule ye diwon londi sila nyim makan hanni te balure e diwni be kunyi malle ke la nyen dunya ko ete koy kanay kamol le neni woy imagine ete kanyin kuma jawol menifo e diwni sama ye la nyin kuma jawol moy yeje media to how are they going to feel? How are they going to feel? Ali Sabari, Gambia, talinga political Venezuela. Nko muslim molle talinga na muslime ya daji kol na afikia na e fenomen dila na afikia le katinya. Fature e hakilo. Many alon ko be fan solidarity in the be. They are looking for political point because only full politicians based on their convincing people on this useless things. Car nyole aneni, car nyole ngafale ne mo kurun lamu, car nyole itel fon la korda kono moli beje ni men yalo ko be UDP. But wallahi ni ko fole mo kurun lete ba fole ko ete mo kurun di. Nde do mal be NPP. Nga do mal sur men yalo ko be NPP. Is their political right? The only thing I tell them ko albenyi men nothing. Nte benyi men na manke ko be fene nyini kan. Lafta la tel men fana be wo banko kan. Ntel bet men ko nal fane tar wo kono. Nka wo dambanne foye ke hakilo murundi. Ka aje ko nyi mansa kunda me men ke kan Gambia don't deserve that. But apart from that, will I call those people bad people? No. So ibadi un men be UDP. Ni tetol call la mo kurun la ka modol badi un call mo kurun la. What I tell you are not honest to yourself because will be mo kafo dunlet. Bara al siya la hajo la tak mo kendo kafu kendo ni ko katinye dalela ibe fane fenke kato alkiyama ala ko ende ko yoman yaqtumu ala afwahihim wa tuqallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun alkiyama lolun allanye mbali dal sidila al sufo le be diamula al siun le bal diamula al bulo bal sede yala fion lal tata me baraka nyen dunya ni te amera ko nde yalon Gambia diun I don't know. It's very sad and unfortunate. Essa Jawla be in life mean nothing. Mol ben jube kam. But what I forget to know that mol leben te jube kam men karantan. Mol leben jube kam men hakilo wartan. Mol ben leben jube kam men yalo ko sen karande fo jannin dunya be ban mela karanso. So mol ben te jube ka I should not think ko ntele sumata wolta I should come and lie here ngaje ko hakil tela. Am I doing justice for myself? No.
So woto ni nata live mo kemele be jubeka mo keme fulal be jubeka lonko mo keme fulo men be jubeka mo tambe tarla je men be karand la fo janni be fala wolle hakilo wartete. So do not come trying to manipulate them because be fenne noma alinga fewni nin toñaka alinga fewni nin toñaka Essa Jawla kadiamu molle kallam meni kallam moy karantantile meni kallam moy fahamtante meni kallam moy nafulo sotonde bada ma kem fisiatete de e be lammoy karri sinneka ado ala ko ay jahannaba parendi molle men yalon ko ala ko wala kad jar'ana li jahannama kaseeran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha nga jahannaba parendi jinnol nin adamadun le jinnol nin adamadun men yalon ko nga sondo mol dila nga hakilo dila ila o hakilo le buka use into good uses. So we should not treat Essa akana life le molle kanjube. I should not treat them as an idiot because those people men be lamoika e be la time le weska kal lamoy. They are hoping that I'm going to tell them something may aloko it will be truth. And be fem fo kanja al kamaluluna ala ben konti bola be la kilinkide. 3 kele kan lamoy 4 kele bembul ta 10 kele de fen kola abe na famunela ni doli be je ni fata al kamalulu fayta fole almunde man ka fara kele ni fata wol ka fole kata RIP ko sa fela fen ko ela nyim fen ko be 10 kele ben no ma 30 kele ben ay na famunela tafas ala koma utitu min shay'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha yin dunya me yalon ko be nin dunya wallahi nga fen dila manke fenti na manke dunya nyarandir fen lete nga moto bali sang nga bumballo nga eta sollo apanda na manke wotti be munekela wo bungume yalo balo la nim kono tanne be jebe lanu la kono kilinne kono wo kono kilin kono nil laran tanne be jebe lanu la laran kilinne kono be sino kilinne kela domoro e ba kela kono dambande be fala dunya ya jare wala munela bari modol be jebi wali amira ko mol kallam moyle batu ngana ngakuma fo handi memman so because so mol tala ngeke no mol konna alkana mol konkatu karle kamate hakilo use ni Essa Jawla nata koy ko talibe betrayal dek hakilo le be lay hakilo use fa betrayal lek fa man betrayal ke ni Essa nata koy ko talibe mo koropronde e hakilo use kaje ko talibe fa koroptal fa man korop katu inna ba'da zannu ismu ngamira kolun ko kumol ala ko junubolo muyti me yalon ko junube sembe warale mba bari today ntel yama political mente batu ngana si media to dango do nga view wasol soto ngana nga fania fo molie ngana nka kumo fo memman ke tonyate fo mamira na saya luna ba innal maut yatikum baktata saya kana terento ko ko إن الموت الذي تفرون منهم فإنه ملاقيكم نسايا مي يالو كالبي نينارينغالا البا ignoring البا متارون كات ستولا إن فإنه ملاقيكم أبال متالا ترنتو كولكون فاتلي أماني الدنيا أي من جاري سورة لا غامبيا المي مبالي جوبي نده anything ba fola talbe man ba besla on reason lek I will not try to create an enemy kafokota but na jamfa ken tela miroto not this definition of jamfa ala mem foje kila mem foje wala mu ja hadasa kazzaba na fani yafo na ya dayala ka fani yalla e ja wa'ada aqla na ilahi do ka tala lahi do timbandila nin kol talibe mu jamfan tuneti mba gelal ko ay lahi do leta wala mu ko nte nin nam pati nyato ko e palaso nyini nte fananta nyinina ya ite ka baro eko baro jamfalek ba talbe wo man jamfake wala political right lam baro man political right soto bar Gambia dinwo yalo ala adama di be ko kukila ite ala bitanola walakin ala ko law itba al haqq la ahwa fasala fasadat as samawati wal arda wa liman fiha wa liman fihinna akona tarno adama di wona media abe ko kuton ka tonya ke waleto wallahi to be ngadunya sawni banko be ta ngabe tinyana akono kono fewni bari maje bi men yalo kalbe la fen talibe la kuna le baro ko menkan bi alko talibe be right lekan because al laftal ba fole yake tonya diba wala yake tonya diba ite lafta menna ani ite la media be mento that does not make it something right ite la fa man jam fa ke wo muy tela right le wo muy tela media le ite la media le bodo bar fo tonya ni media wala mu kilente ba hani kari talibe fa ya jam fale ko
ala kafo men lima talbisuna alhaqqa bilbatila wa taqtumuna alhaqqa wa antum ta'lamun al kal sinlo tonya kan ale tonya lo mune mu tonya ta yalo al bal sinlo kan tonya ka tonya ta ka upside down ka ke fanyati ka fanyata ka ke tonyati falitol labi Gambia kon because Allah ni dia le beje ela ni dia you can manipulate the people, you can manipulate the truth, but you cannot manipulate the Allah subhanahu wa ta'ala because Allah atelebe konti bola ntele nka joji men ke based on munkan ala kuma kan men fonde because mum muslim bola nin ala ko nya jamfa mu nyin nyinati wo taman serol niyo ke mba fulay mu jamfa lante sai wo total ala le bula be kitin la because I'm not a god. But I taman zero men fonye, kila I taman zero men fonye, niyo jikoke. Ni ajen ka fo ala karimu jahannaba dunde. Fojo ma fo ala ma fo ko yedi khulul liman yasa. Atele ka modun dala arjano kono men diata. Atele ka modun di jahannaba men diata. Bar nyen dunya ni jahannaba baroke. Ala ko mo men fata nafiki ko ne beta jahannaba. Woto ni mu nafiko te ni kad nafiki ke ni ko nafiko le ni fata beta jahannaba. Nde manke ala tide. Bari alay kuma kan men fa taman zero mendi ngole jeto wala kinan ko beta woto atul men yalon ko bi albe talibe alko alkal datire yudi bila ka yudi pitinya ebe ko ku fola mexo ko ay lo dino kan ebe ko ku fola ela ni dialo nobody have control over what you are going to say ebe fe ofen fola to tetelebul mo man sembo soto ni yamira ko nga sembo le soto tedda wole sembo soto batu nga kare tinyan dala ite mo tinyano le dala billahi wallahi tallahi ala ku yole fo ako hanali alla law anna awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum an alla mo folol alla mo labon jinna folol jinna labon ali ebe ta kebe kafu nyoma kamo kun kilun ke kilun ka tinya ala kal ta tinyano ite mari le be junubo siyandila bar Gambia no la loyalty te dulato ala benefit be dama la loyalty be wallet Gambia no man ku kurunje fento ala benefit be dame ay wala mu ku kendote ala benefit te dame aka wala ke ku kurunje kono men ko baroy jamfaake bi wolle be nak lokan e ka fonye ko haye talibe jamfaale we don't have any problem with that support talibe Barinko, many ko tell yelante Essa Jawla, I have nothing against Talibe, Neneman Talibe, Nenemaje physically face to face, and Neneman Kukena. Barinko, na problem momenti, na principle momenti, the Essa Jawla letitalo la molie, Kafo konkwe ko baromu jamfan tunete, I kule ke memman beta dokote, Haniba usena ken bafla jamfan tunamuit. Barintelia, Ntel kaju bele ko ninjo male be kukile ani njo male ko nyinke kukurun dum kukurun te no matter who did it bawe bo kukurun o memba kila jannate ba kila talla kuriyata so itela ni dia kay ba kila ku kendol bi men be talibe to today e ba celebrate kan but wakilin talibe jiko menke can they advise their children at home to do that Stefani nde nga talbe fatande few man ben diun fatande laman nga talbe support ko kan ben diun support la kan because ngba make sure ko mba fasa la ko kan abe kala ku kendol andu be dabo fasa la ko kan abe kala ku kendol because ngalon ko nakaburo ko non kilinde betaka bar kunun dafala kare mo kendol ti kunu andu Gambia diuni alikaji ko menta meni kallo e ka fo e ko UDP ni lebe ku killing ike muta mo kendolti ike mo kendolti yes a hankai kuna inimbe ku killing inga ajele ko be ku kendol kekan adamadi una generally nature le modikato adamadi ka falenne tumo men be ku kendo keka ala ka be jola ku kendol bar ne lota ku kurun fanaka ala be jola ku kurun la kato ala ku mo men fa ko nyimu ku kurunati kuni be akonyin do ku kendol te be ku kendo keka bi mo le bulo kosi ku kende men lafta ku kendo la e bulo kosi ni ya je tada ku kurun ka lafta e continue ka bulo kosi ku kurun fanaka ba bawo Gambia no na fe ha kuna telle ko mo kendol fir'auna la'anatullah atodon iblis la'anatullah alayhi ay alabatu fomol yamira ko malaikolo yalo muna kida yamira malaikolo katun alakula yasuna Allah bima amaru wa yaf'aluna ma yu'mirun malaikolo e ko kuke alala yamaro ka ke walka te buka ala soso woto iblis tata le folaban ani malaikol kanyanta alabatu da fe man alabatu katambi iblisal
bari bi ni iblisa to futan ka fule la'natullahi alayhi ala kala danko le bal kuna be ku kendo la ala ya jele imaje ala ya jo ala bara kendo ka. So what Iblis I ku kendo menke kunung. Do you want to continue defending and praising Iblis for kunung I ku kendo leke bada ala bi kuma ala bi ku kunung wakanafo. This is the mentality Gambiano e men soto. Kuna telle kombeteng kuni beteng moli bulo ko se kati be ku kendo leke ka. Badi bota ku kendo le silo fa moli ye sila le kan ko memma nyang ni okay lafta nga continue ka bulo ko siye wala. Mislime amo fode. Kunu meni mu kafiro te kafo kafiro lo bari biri tubi tay botaw kafira ko ni dunta muslimi ya ko nko enne ko muslimo lo andu madama e mambo ka bo muslimi ya silo le ka we will call them kafo muslimo lo mammo ko defo de yin duniya ko no momo ila right mu ila right le hani ala subhanahu wa ta'ala ama fo moye ko nte ala batu diya ku ya de ako faman sa afali yaghfiru wa man sa afali yu'minu na diata meye yesonte alama na diata meye ye balante alama. So the choice is yours. So who am I to force anybody? Kafo ko nyanta bala UDP le noma. Momen kallo e kaje ko kafo ko politiko manke dinoti. Nie moje wala drabe tapale ya kuole. Birin tumo men lata ko politiko manke dinoti. Eta dum misil molete. Politiko ni la dino manta woto ni bula to politiko noma. You are a Muslim hypocrite. Politiko me yake dino ti wala muko adama de be bara wo bara kera nim ku kendo la mu dino la bawo dino le mbula ku kendo la bari be bara wo bara fanan ke kan natal ku kuruno mu ala ye fatande mo hanni bake ka politiko la kono it is haram regardless of e bake ka mun ko bari Gambia no ya mira ko fan ya fo halala yatale kata ba fo ka politiko la kono Gambia no ya mira ko ka nafiki yake abete yatale kata te bake ka politiko la kono ala ko o man ya'mal miskala jarrati khairan yara o man ya'mal miskala jarratin sarran yara mo yebara o barake alma fo ko yake mum dalila le kan yake ko ku kono you have no excuse bawo e bo ko kala janni to ke teatar le ko haramu dal bar Gambia dium Intel ngamira many karanta wolle fon stupid takatambi karambalul. That is the truth. Wolle mtu wanyati de. B ibe talibe jai kang, ibe talibe press kang, ibe afula kuobe, but many ko hanide Intel belo la mune kang, wolle mukon na principle. Talibe menke wallahi billahi tallahi ni loya dabo kate lola. Essa Jawla ya moya dala. Loya dabo nata kombe lola le. Billahi wallahi tallahi nta fasa alaka. Ado bringing ko benala I was defending Talibe, I was supporting Talibe, kaje ko Talibe atelemun na best candidate ote ne ayata ko be tombondiro kel bari nga fole ha nko I have principle wala muko I don't believe an individual believe the political party or as an institution many alon ko bi ebe Talibe noma ebe nyin ka folola what about nin Talibe botajedo how are they going to do they are going to live. So mo meni kabula mo kun kilo no makafo kono wole manke kaflo lalti adu kafo manya na la jiko dundi la wole kan walakin I don't even agree with the people many kafo mo le nimba usen teje ntete nyin kela nimba that's meaning you are not supporting UDP based on UDP la principle you are supporting UDP based on individual nte believe ta party le adu nyin dunia kono silamo nya men ka fatete bulala mol noma Talibe think that he is Talibe have a inferiority complex in him wala muko ate bulutale he was born as a leader but he is not born as a follower. I don't believe to such kind of people they found a mirror mo man fisiante mo le fisiata Essa Jawla ti men silantan ni alanya mo le fisiatanti men yalon ka hajita tonyanya nganyille muta molti men yalon ko fisiatan bari ye ko dole soto sumafu ena fulole soto sumafu enyi nyatale sumafu ejange yatale sumafu but I respect myself ndama dal fe nyini ga politique kono de bari man dari mo kun kilim fanan fasa kan politique kono UDP mu institutional me anon ko be lorin tonya laka
adu UDP manya na kila institution to satisfy one individual egos katun sama me ite diu si nano UDP kuna ke fentije comme talibe keta je fentije nyamen. But you want to destroy UDP because of Taliban individualism. Injinata ko sama ni UDP ntediu. Taliban men soto UDP ko ndiu sa soto no jel. Taliban men soto UDP ko barin sa soto no jel. Why do you want to destroy that UDP because of one individual? Nde bukadun kafo kono pour kamo kunkilu ke fasa laftale ko hani loya dabo nin ayata no ye Taliban tombo loya dabo ko mba fulani ila kube fambul. I believe in UDP. But in Itenata Kafoko Neteko, Alin Kenyinti, you come to bully United Democratic Party. Ebedol Sambala de Bartonia Moli told Sambala de Talibanata I moltar UDP kono. I atale UDP mu nyabo fenti. Fabia ayenafa wo UDP la wo nyabo kuolela. Yeah, atena foko Alin Kenyinti, mawo sotom betalale. You bully UDP, many bulatanoma, abal bulije. Allah right lem kabulanoma. Adama di unyanta adama ala ko lakade khalbuna bani adam nga adama di dadale nga bunya yandi nga ke fon beti fente nyin dunya ko adama di meya alaman adama di no fisen dati fisamanteya ala yadi adama di la walati na ibulisa ala ya halake birin tumo men na ala kay ko ako malaiko le esjudu li adama al sujudi adama ala ko fasajadu lil malaika kullu illa iblisa aba istakbar wa kana min al kafirin ako ko malaiko le al be sujudi adama di we malaiko be sujudi na manke iblisa la de ala ya nyinen ka kay mama na aka muna muy dalilo ta allah tasjudu lima khalaqat bi yadi munati nete sujudi la fewo yente ala men dambulola ayalo iblisa jabi munel akai ana khairu minhu ndele fisata nyim potote kalakata ni min nar wa kalakata min tin yente dada norole kono demba ni yin dada poto noru na kodo wala tinante sudi lay ko fisaman teyaye ala dambande wat. If Taliban think that ko ateya deserve le from 2018 ite moltar UDP kono isa ida ko de ke ye tombo wol nyala wi bulate noma la tutamo beke ibe bulari noma yena fo lafta president yalla la din na ko teke e ko hane alingata process la e me bali altata process la e botaje e ko temon. So most of the people when wallahi billahi taala natarnu UDP Taliban tombo, they will be calling UDP as most transparent political party in this world. But yalo alay munefo ako adama di ubonyale ijama butalahu rabbahu fa akramahu wa nemahu fa yaqulu rabbi ahnani na mario yaso anema tama ay kol beke asafo kon de mario nyaaja nyin kenya nga disable baref na ya harjo city ata bemen no mama sodo isina ja ya fa fanye rabbi ahnani de mario yem feyale mambo ko telo nko hanna tare UDP boytale I am grateful ko nin na fro yale boyta bari tekila mono ma jonti that I am not such kind of human and I cannot be manipulated by anybody because I follow my own consent. Ndele si ada talibeti nko ntefe mole fisi atante meja lonko adina tanti I tonya lonta I dino lonte nyille mu molti men fisi atante but not the so-called leaders. I value myself. Wala kina mbuka bula kafo kono because of karle beje nimbe bula la kafo kono mbe kafo la tamanyale jubela because what individual asifa nole individual asikura nole individual asifalin nole imagine many bula ta talibe no ma birin talibe falin tay man falin adama di nyanta kuma yala woyene naje ala ko nga jahannaba parende jinnol ning adama di ulle jinnol ning adama di jomal men yalon ko nga sondomol dila ibuke hakilol yusu nay fanyi ngo haniba usen le tata bi Essa Jawla man bulano ando ni UDP boy da 2026 I will still celebrate it. Men ka foy ko yalo talibe one thing ela ka fo ko no men ka foy ko fal laftan teletu opposition foyning alale diamuta bank ko betu etel be win la 2026. What about if they don't win 2026? Will they continue to be an opposition or they will going to join NPP because equal etel batata opposition ya
ninde mu leader momo lota na meeting lay konya konte batata kake opposition wala nembe bayla kadu ngalo na ko nawino atete bulo ko na ala abolo bulo ko na nim ya rafa nim manganye te betalale so ite betalale. So let's see. So because this movement many ka fo mole ko ha alal nyatilim barola ibe na mole convince kan anu fonga nyita na molla itele mumuneti because ni tebe ka fo kono edun ta ka fo kono la principle sai ko ka fo e principle sotole but to moment na ka fo metela candidate ota woto ka fo da do sing have principle adama de fana bari kute kere nyin dunia menne na manke nyin dunia kute kere menne na wala tan nga modol jibe podi na nyin Facebook talibe bay fo sa akan jelele I don't know how come adama de ye fambula adama de ye fanke coming ko ite you cannot decide it by yourself. I have nothing against talibe but I jiko menke wole manyang adama de ni be kafo kono son kafo la rule and regulation. So talibe fe ite talibe na la mol fe ba usel na tombon diro man tiling bar ning ayatar ko ye talibe la ta tilintal. No tonya Gambia you have a problem. You have a problem. And all these people one thing itata wolela this movement lota one thing nela whether you accept it or not the movement was established to satisfy Talibela ego. Just to be, if Taliban can go against his word, if Taliban can go against his principle, just to be, and he compromised our dignity just to be a leader. What kind of leader will do that? Will do that? You cannot, all the movement, in Tenga movement was mellow. Movement can start from the street, from the ghettos, from the other places. But you build a movement in the political party, and you only build that movement because they don't pick you as the leader. You don't have problem with their manifesto. Taliban didn't have problem with UDP manifesto. Taliban didn't have problem. Taliban Nala Molu, they don't have problem with UDP the way Ebita Kanyam. Their only problem is that why do they don't take Taliban as a candidate. That's the only thing. What more kende o kende. Ete be lorin tonya leka. Ema na fikitu nayal. Yesi yenyin kuamira. Nteni ite den takafola. Nga pala so ditela. Ite atale ko molbo kafo kono meni yalo ko ifata e diuni beje ema ifan nafano. If anybody wala kina ninga modol moy kafo ko talibe ku jolle kenyim pati yoy. 1996 talibe man ku kenyim pati yoy. For 2016. Woto talibe UDP menke talibe atellebe ko tonya talal ba manipulate la albe tonya talal ba upside down la bar alay tonya lonne alla ni diam fenfenti mo man kuno wot albe fenfen foka parti ma la pent ala fo parti ni mu dictatorship parti len ala fo ko tribal parti lam ala fo ko nenir la parti lam atel ning ala albe juni bo men soto kanje atel le yalo bawa akoy talima ko albe kuma kaw men foka manke tonya UDP mu tribal party because of B atel lafta men because of B atel moke but won nenirla party still a lafta ko you a lafta ko won nenirla party o atel bemento a lafta yo nenirla party o lead wallahi hanidin din na yin kuma kan jube ayala moy hanal nal diwni be siring ali say ali yin kuma kan saynka din diw bu ka fanya fo aba fo ne mba aba fo ne wala na but it's not right ndela tamen na loke candidate nale mo ke woton delbe bolal kunde a ibe tula party lonela katun next time do fanam bela fila party la do fanam bela fila ke candidate oti na ma sota be bolajele. That's a Gambian attitude, but I blame the people many aloko they endorse elanyin koto tinton elanyin fi jumping yes Mr. Fatinge konto ngo UDP ganye tam manganye obe alale bulu bari UDP men soto wala kenan ka fo UDP supporters will be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. Political party o men yalon ko ye council soto Gambia kono political party o men yalon ko
ye député soto banko kan political party o me yalon ko ye council soto you are a part of the decision makers in that country. If they tell you you don't win jelela yes doya dabo ko 30 years abuka win but under his leadership quality that's why Talibe became a mayor under the UDP ticket. If he is not competent Talibe will not have been a mayor under UDP ticket. If lawyer Dabola leadership is weak, Yankuba Dabo and all those MPs sold many be a UDP Jamfa, they will have not be a real quality of leader is not about how many elections he or she win. Yes, Ndogoma. Mohamed Hussein Jawla nge kondo. Quality of leadership is not about how many elections I lose. But near be bafala ko lawyer Dabo lota sai nyajola ma win. But a political party I lead. You became a mayor under that political party. If it is not his leadership quality, do you think you will be a mayor under that political party ticket? You won't be. So leadership quality is not about to win only election. We are grateful to the Gambian electorate. Partiol Tarta Gambia Konole. In the Doibe Gambia. For how many years? And you term them angels. You term them for political philosophers. But they cannot win still mayoral seat in that country. So, Adamadi Witabe Sorola. Alatabe Kile Wati killing. But Ale Duman Dumenke, Ala tend to work, I be grateful. Now, amount of men debate all soto. Political party, John Lebe Gambia, many Alonconita, Fanye Bosonolan. We thank God for that. You have political, go to the most democratic countries in the West. You have political parties, many Alonquebe Bankolika 30 years, they are even fighting to get one MP in the parliament. If Dabo don't win election, is that his problem? Or that the problem of the elected? Did Gambian even, most of these Gambian, do they even honest to themselves? If you tell me Dabo is corrupt, if you tell me he Abulata scandal, one can understand. But the man is corrupt free. The man does Abulata Akeda vice president, Mansakunda cannot see one corruption scandal. Akeda foreign minister, they cannot still see any scandal. What else did Gambian want Dabo to prove himself? I left I have proof Munela. You better find him. That's not his problem. For Gambian to reject him, that is exposing the Gambian. Since Aliano no Kwalkafo Moleko Adam Baro Mano, but Adam Baro, what you are not looking for quality leader, you are following your emotion, you are following your hatred, and in Delmankuno what? Ilamo Kong. Delmankuno what? Kadungalo ko kila sallallahu salai wala. Ako nibe mo kon na kong alala siloka, wala mo ko kari ka fani ala fala ko mandiani. Yo kong alala siloka. Kare de akatonya mola mu walla mu kenda buka mola fensunya yo kanu alala silola bar ha ngalo ne kare de abete atal bar kare atemano bar ngadi wo karla. You are not now fighting with your own conscience, not against that person, and that hatred we are not fault of that. UDP nyanta memfola a patite Gambia kono NPP kamune for UDP buka memfo foi mambero di UDP. So what Gambians are not voting because of quality leadership, they are voting whom they like, and then UDP is not presenting the candidate whom the Gambians like. We are presenting the candidate who can develop Gambia. Whether Gambians like him or not, we care less. But what we want is someone who can change the condition of the citizen. Is someone who can eradicate the poverty in that country. Is someone who can change our health sector. That's the person we want. We don't care whether people love him or not. But as far as he can deliver to the expectation of the citizen, amulun jawiyatale akeyan ngalo musodol beje wolbe talbe because boy refet lem. Ngal Gambia sungudi ndiun jamal leje say. Talbe wol mantar talbe wol jabala refet le bar safale ko talbe musole babul. Eka sungudi ndiun do je beta TikTok TV go. Wol be boy refet ko to wol formal. Yalla sometimes ndebuke call sometimes
sometimes they are United KMC Area Council Workers Movement. But sometimes when I call boy refet nyolela. Yalo pare mo no wala. Even na kemo boja. Mo mano pare wala boy refet nyola mo. You see, Gambia, you have a problem. Model Beje, they have a problem. Gambian electorate, you have a problem. Albert Lamola, we need youth. Nonsense, we need youth. Senegal, why do they have a strong institution? When Senghor was coming into the power, he was not young. Abdou Diouf was not young. Abdou Diouf was not young. Abdoulaye Wade was not young. The youngest president in the history of Senegal is this Diomaye Faye. But he already made that Senegal institutions are already built. Albany young women to go to the world, all these most powerful economic country. Altaje falbe funding ki ole talla marlo laje. Alla banko funding ki ole yal fail. Yalla banko tinya. Ikwebe nka fale nal kanal la balwolo politiko ka. Momo yala balwolo politiko ka be dunna jahannabal. Katu fuarol la kodo e bole tala be fam balon la wol. So these people, ila aim and objective, e ka fo mole ko hal kanema opposition be mal. Because follow. Even now more convinced they are not going after NPP. Because their aim and objective to see that UDP destroyed. Because what I can if I'm thinking, look at the factual situation today. Taliban supporters, they can condemn UDP, but they will never condemn Lamil Kamara. And it's the Kanifing Area Council movement, United Movement. Atelemula Kana Sorlat. Atelemula Kana Sorlat. Jaman Jang is part of the world economic superpowers. Jan funding kione na manjamara. America me alla do da kuma ba fola na ma kera nyole be sirinje. Funding kione na manjamara. Because munemu alifali woli yela life kele ete lafla flamboyant life la ete lafla fenna bari mamari unni diun la sama wol ka wole mira wala kena wol alifali kalwa kendo le land al Nigeria hansa kal sada al teacher sol jama beje kabo Nigeria. Do they ever rule by the young people? Al bukanyim be kal kun kono bari yalla mune malti ku kuta ngiri nyole kay len gisma nyol wolle malti bire Ousmane Sonko nyole nyinke Senegal al ko hentel letal baral salon ko Ousmane Sonko nyole wol yemenke ila ko institutional wol yol tal lorine wala kinna ko they are able to defend Maksala a defeated Maksala. Ali bula yela kuol kede Ali bula yela kuol atel la banko alla banko nenemal ruled by the old peoples. Jawara bena according to alumne man kafara kede I was 45 or 47 years. Ya jambe men nata 29 years I alifa I dol sene I al dol exile hani furol ali bal ali ay bal nala nyim banko ka gendi o men yalon ko fang some of ne talibe la nyim groupe ko do jube. What experience do they have? Fatili ama karamu munetin Tata University le Moda University no. What experience did you have? So left la experience tesla na banko le. Kana banko ka la test round. Ali ama ko Gambia no wala nyamata le. Man amanke ko nyamata. UDP me albeke ka mo kurunti. Wala yal produce. UDP be al keke party in Netherlands. Wala yal produce. Whether you accept it or not, that is the truth. That is the truth. So nali amira ko kaje ko ha talibele fengo KMC is not about from Kanifing Municipal Council to Birkaman. Bawal ni ala diamu tale mbe sire mbali batunde. Nin talibe mu winnable candidate let. I don't think it is necessary pour albe fintela be UDP to nondila albe kila dol bafule ko saka baynyul saka yanyul ba ma manke Gambia problem bring atelier la party law to satisfy one individual. UDP man law to satisfy one individual. This movement
ñil manna because of Gambia la problem o kande ñil nata kam faale la because of man talibe ta ani ye party o ñil lo pour talibe ye lead because it left talibe le leading ke ama ay ko UDP man talibe ta woto ñim mallo pour ka Gambia la kelo ke nata le lota ka Gambia la kelo ke Gambia be condition men kono e be mira la kule la même ke division ot. But you know why they make divisions? Because they want to satisfy one individual ego. Ndele mammo ko defore bar Essa Jawla comme nga fo nyamen do mbe talibe kum te talibe kum ala sumafu ba on te mo kanyandi nola nte mo kenu la presidenti nte mo ke balianu la presidenti bari même fana mbe keri mbo folal de ha membe keri mbo folal ba wonyen kafo ay history le soto history me yalon ko hani ya sain kay diwni e diwni fon baji la ko c'est very selfish movement. Yeah, you from nowhere. Moli ke mayot. B, e kanalo, e kafo mole fanko, al damba manke mayot. Almu alembe tanka ungratefulness ma. Almu alembe tanka ungratefulness ma. Ngalo modol beje kukuna ngir la molt. Ale bula ye sound, al resign. Njel alla resign man dianyet. Bar nal kal betal talle mal fant. Bawal ko UDP sanji jol al mallo ya dabo ganyani no. Albetal be ganyani no lal. Kodi albetal ganyani no lal. Billahi konkole fon benna. Billahi e man daturoje. Yalo sumaya sita. Nin sumaya sita rek e kan daturoje abe stalla fedenna. Wabo la nin sumaya bidai. Yemen fo mane kunango. Yala ate hakilo kata domoro damba nek. Billahi to minna anu na muso Friday sa ka baba la nyankata on tavenye. Na ko ar jabi kunango le. Saluto. Jabi kunnankole muskende bala dinna jabi kunnankole muskende bala dinna jabi jahal wala baraka mbarina malti ala baraka so atel ka folo pour ka mo king kilota ka wo satisfy atel yalla ka folo gambe be nyin toro men kono al ka fo mo ka atel gambe leje gambe di o be nyantalo nal ko I tell you are only after the position. Because be tembo mento be. Election will be na sila relate division on natin. Ya natin di muna ka ko te left time na mule ke candidate ot. Allah din kafo. Talwe kafo. It's very sad. Mo dantang Allah banko la bata. Al ba compromise ka promo kun kilum. Al document la bata, al bamanul la bata, al bari musol la bata, al ba compromise kang mo kun kilim. The sad thing about this, the sad thing about it, wala muko, mo men yalon ko be UDP sanji mu wanim fek, e be la naflul kelaje, e be la katul kelaje, talibe nata mention the UDP kono asoto, bar talibe fele abo mo le taka ke si ubule fon la sanji mu wanim flodo kola, ababe ke zerot. Kay talibe gache galama. Andi duni be sila e ba fole ko mba ite fanan son tamune la nye yekela wallahi billahi tallahi almu alani beso sima yala ye yin story sain kay duni e duni sa fo ko mba bari ite fanan son tanyi namunel kesi umbule la do ko kono mo kun kilo na ko ka me yede tare ye do ko ke o pati ila alfal buteta o pati mo li fata o pati Even if you want to satisfy one individual. And you yourself can be a leader of United Democratic Party. Not only any of them, they can be a leader of UDP. Because Taliban, I never mentioned the UDP kono. What title on ying? Gambia didn't you label so la fojan in dunia beban. Keke Mayot, which at the age of I think 30 or 30 something. Ibrahim di Banyule Batamen Bacon in Patio Kono. Talibe Balchika Kalial Simbula Patio Bela. Because you want to, yes, more double. But like a K joining the Barake reject anytime in Africa can reject the Malamonica for now network column, you know. And then you do Kuba Beke, the son.
hani diaspora mol be je ila nafulol bedunde ila how many years struggle talibe ba keke kense onti bare ala to kela de allafta ko UDP al bole tinyala nyim banko kan ya kato kele ya do ko kele nyaaje bi albe balla party lokan wallahi ala ta kola United Democratic Party la bude. So they are already in the history ngo mbukamo adno ino kala file kalta bar mbukamo adno askeno nanet wokolon because mbe bantale mandale fixing villain na askeno fole fanamba nga sunkuti ndin dole je abe atara TikTok abe kumboka ko UDP ngole ate bana afane nen akate be UDP bidate talibila natalo tikayo sekadro UDP ngol dunda ka bana afana konde san ibe tenne adama di ka hanyi ka fani yafo e ka hanyi ka yatiling alala ebe kumo foka ko ite makaki mbe men foka mbe fani yale foka UDP ngol bete bana lamuna ebe fani lamuna so atel man fen soto only fail politician wole bala ala ka mol convince munela karjol kambale nene it's a political fool pata men bebe o bankoka from our agriculture education system security water shortage ordinary ID card buka sono la bankoka you have nothing to convince people but wala mo kana media kela wato jani kela data jani hay kan nenile ya UDP ngulal bimbani mfanila ngamne kala biningatali bela talo den kondesal sama ite fana be futula kewle e dimu bela nyinjela bari UDP ko be yeneni momo be nene kay tole soto momo be nene kay tole soto andu ko mensia wo posing ko to men ka comment je tolle be je e man to kilim funtinde ka sekande bari yeta si mena ko le fulan ni be kiyari ne UDP ngol ndele mo Fatima Holland ngatali be natalo le posing na fen goto ifuntite yeneni UDP ngol al bembani mfani la ngamune kala je fede damba ne ka talibe la natalo sek. You see how our people can be. How cheap, how manipulative. Because their followers, they are stupid. These people, you must expose them. Because Gambia Hani Jibril, Albala Fenkola, Albeta Lundola Jela Ribena Abeta live TikTok, Albeta comment la Jewolu, Abalbeto Savela Kili. Al Gambia ke fana ni lafte kutile batu sunkuru nyi may na rek wala har nyi hesal fesul te na fenk rek hanna mu wuli yale fo asi koy may yalo ka be wuli bari ba fola ko sister don't worry we will deal with it. That is how UDP is. Sister don't worry the son al bamal be bataren Gambia alla mol be bataren Gambia al mo ko kele man sa kunda ya la billion kasara al man fen soto la be men fola woto wala mo kata sis fe ko kale ya UDP ko le ba ma men kentela UDP ko le kambanele butu e fana fena hanga fale UDP mu ba ma lalle adam baro balla ko do kasara ka desan fonde la ba ma wala medical shortage du de Gambia ko it's only useless politician that based on their fengo desan almu alay Gambia tankat but for today actually not a advice you are really good sister moment baby solidarity kele la karole hakilo tuito because Gambia no be am fensoto abe mol convince la men na naman ke kamol dundi nyola kanafi kol dundi nyola kamol ta ka foy ko imaje be la fengo ha fatu de UDP kol kune lote yenne kune fengete yenne andu am hanime ni galala protestot e botela journal so haras la go back to the comment ya ila comment sol jube those who are defending you today whether they were defending your journalists yesterday but they want to take this as political point any UDP ngol tema horomole beje UDP la alfali yekile wate kanne UDP la jamabe UDP kono wallahi ni mo kemo mo mendi mo kilim mo fulay kuma foyma e hakiloti boku wo sambala nyamen do kana so fitinan tuli
fail politician o men yalon ko e man fenso to be mol convince la men wala mo ko kan afrika ken dambal tema ka banku dum kam findi nyoka ibe UDP kele nyako to mun stati kana so ngala that's the only thing I will tell you Gambia diun Allah wo banko ma fa Allah wo banko ti talat ma fa Allah wo banko te falinat jomali ala munati na ba usen fa te gajel jomali ala because mune keda ala sometimes ala la mo kendo la ala buka sonye society kudu mara kado ala ko adamadu nkanya ton ko tombal kono based on the attitude of majority in that society. This society more kendo siata drum e kaje ko alaka nyato ka kendo bondal kono. But this society more kuru siata ala te nyato ka kendo bondal kono. Munati na nyim politician kende balbe karana balbe mo men yalo ko islata alanya. Halifa sallallahu nyul be nata janne onkul sidi nyul be nata janne ali yal kodi bela. Ya jambal be biro fayla bal fala alla frola kabali duna ala kolom. Al mamen disafal to sotonola. So ba usen na kanye balia. That's not ba usen fault. Ba ala konyel ko nga ku kendo fasa. Ba de ka ku kuru je ka fo karla ku man diante beta ku kuru na fasa. So ba usen la mune be wot. Adama baro mano. Ha ba de beta biro file. So ba usen la mune be wot. Woni ba musen beta balia la ganye balia na la ganye balia bal. Nte ba e bu ka fo ko ba usen man beta. E bu ka fo nya corruptan. E bu ka fo ko mo kuru na fe ka fo ko ala ko man diante bal la fi UDP la. Wala ku diante balia. Tel mantel bero feke kan al kele be suwo kono al musil be suwo kono al mol kanu fondel be kewnatin la president candidate al data ben kanu la ndel mantel kanu ke ñinen kan nal bol la ñinen galta boy refet ya adu boy refet du tal wela groupe ñu lay tel mo youth for refet ngay youth for refet boy refet ñol waje sai zumburi ni jama wana veje sai la TikTok live walti ko wa Gambia dindu ne dira makko ne mo ya pare badu yete fallon de fen ko bala butu o e talbe na talo ke ko wandi ke o nalo boy refet nalbe refet yen senge buga refet dema si campo talbe de ñoy boy refet ñun kay ñun boy competent len ñi dele ñun util competent ñun util refet ñun competence lañ de uti waaye soo buggee boy refet demen si capital ba ke mo ñol dia all dia sibi ñol fo ñala sibi ñol dia all dia boy refet ñun waaye ñun sun groupe yi ñun competent la dinding corto la altata al fantalia alles gut Addison ja alles gut wie geht's dir ja gut okay boy refet ñoli boy talbe ñoli dia group of boy refet ñoli ya jele pare mo no na la banko di ñinna bidda wala tan ni ñili keta ministre dalla mustol do ko balbul yalon tel al kulo fudu jamana be banna de una le ama ko ali ala ni youth movement nata dali ala youth movement lola pro comme ni ko fashion bina ka fashion competition al sita Gambia present je al sita Gambia represent ala lafta na la kana chop alla o chop si fanna fenko no du ñu nangu lool du ñu nangu lool mukk déedéet adila ali ama waaw yéen refet movement ngeen ya Essa,
Ateli am na lafta ñiña competition la longa na competition ala fa afurselia e fen ko ali ake handsome movement. Essa ini bare ko nyadi. Yes, number. Mr. Yeah. Dra. Alles gut Yeah, bei dir? brother. Na, Davon alles gut bei dir? ja, alles gut, Alhamdulillah. Und bei dir? Wochenende, Wochenende jetzt, oder? Gute Laune. Gute Laune. Super. Weißt du, manchmal ist gut auch, was manchmal mal ein bisschen Spaß macht, weißt du? Ja, ja, das muss man auch, ja, muss man. Aber ndelaf kam même for, well, I'm still now Mm, mm. Gambia poor, you can understand. Yeah, It is a disgrace. You can understand. More many year long, yeah. ibe UDP in party yo kono, nte ma long hadama dingwa ke mira nyadi. No, come media, yalo media. Yeah, Media. modo la nidia, bara hadama dingwa ni misil moti, isi kukong ya kanya, ye kukano ay kanya. Aha. The entire situation changed in a spin, just like that. Ja, die ist People so. Alles gut. more many year Wo long kommst du ago. her? Vom Arbeit? Nein, nicht Arbeit. Ach so. Yeah, Ja? yeah, it's Ja, ich consular. ich gehe Papa jetzt sat nach this Hause. land. Okay. Esa memo problemo di walenko. Ntol ni many Ah, year long ko ni be yin kelo la jam. ah. Ni mol many year long ko ni ñu be kelo la jam ko baro man betea. Ah, adi, ja, bala fa wartale. Unko baro teng. Bi wala kana si itebe UDP, itebe UDP sanji jelo. Billahi. Imalon ko UDP man betea. Imela betea balyalon fo ba kabring. Ite lafta menna woman keno then UDP is bad. No, Ndama wala understand. Mr. Drame, this is very simple and easy. Wolem ko adamadi on dolbeje a ela consent fantema la katal nyadire. Nde nyin nola mukano wallahi billahi tan kawo fo mole. Nin UDP ne ko kuke adu nimbe kafo ko ngaje ko nyim manta takunga. Mbeda kato kelal because kafo mu wolti. Alalla kato kale reform so dol keje. Mhm. Because ka fo mu fenneti me yalon ko revolution lam aka time ka fale nyame hani luwal banko la luwa e ka luwal dol fale ne ani generation no bita kanyola nyame Yeah, yeah. bari tete nale ya foko kar lafta men nal bole kala wallantele boje that's a bully e ka mol bully le No, so no, no. tambe na tata party ko ete ko be party o tinyala because of ete lafta men some these people want never male ke mira nyame No, din no, no, kiring no, al no, nata al no, na do no, ko atel ko al no. be banko be tinyala wala ko wala There are few peoples. There are few peoples right now in the internet. It only come all come from the back. So you didn't call nganche ku ba keto. Because no muneketa yalo Talib let me didn't say meran Talib science and Talib nara en kafo kono mol be in kafo kono le no fat camera nyol no go njay nyol. Sukay da haba nyol mol fata nyim pati yenne man fen soto. So ah nse da ja kalo wa telde Talib nata na mol nakano te yake futa no la meoti. mo yin position no nakano te futa la mo yin position no No, talib nata yin kafo kono moli yeke meyoti, obe man kanye society lafta men na majority ye men fo ani itol kasi itol ka fo malle fo ela ko fo la diminna warda andu say la moy ndala fa kuma gilne fo esa ah ndol mol men yalo ko baro lebel nyame nka baro aha lebel baro ni UDP call men tade itol fana ni wol bele kanyanda because baro menke is the same thing talib ye wala ke talib le fana yeah tay that's not it there is no different alinke candidate yalo baro fa yalo mure baro fa official ni la ni report dumande at least baro was a incumbent baro was is a president yeah so men dem baro fa ta fara dumande no wala ko baro resigned from the UDP they so are e also mandar UDP ko no ko mole ta ke but at least he's a president. Not rather UDP kono ala right lemu because at lemu na incumbent. But he's a coalition fenko. But they, in do ite mole ke mayoti be o mayra sit fango. E kon me ke president eta mayo yala two times. they are Yena also wosono. they are Billahi one also should be grateful. Adamadi won yanta ka grateful ala billahi wala. This kind of people that talibela kunte kijo because he is my favorite candidate. He's before Abenyikela. I no, no, have so no, much no, no, trust. no, no, But no, no. Adamadi won Esante, if you go to my page, ha Iba Jalal Konde, Talib was my favorite. Kajeko, Ani Yankuba is very strict. But Talib was my favorite because Monagana, even if you go to my page, because Ngajelako, at least he have a big experience, it's a two-term mayor. So, night yeah. council, it is going to be perfect. Kajeko, we go with Talib because we believe in him. Yeah.
So sa but No, so it helps because ndol be ka democracy men for then nyimu country wide let ye nyinin ka role ke je jumal so sa nintol be along ko UDP la principle believe ta wala why not majority e men for accept la. no, because Talbe think that the Ntenga Menje Wolomuko, he feel that he have a special privilege in UDP. So at a nyanta kila nyintile, and I have this feeling ko at a mole the mealonko at a malafika kemola follower. People should be his followers. And they better for me. What about so there will be no democratic process? Wolomuko, he will become automatic their candidate, and if he don't win, what about the next time also? He's going to be automatically. I know there's only one So thing. It so will come that's in for. mean In a satisfy more Taliban ego. That's all. ele ele You cannot build a group kaje kon lafta karlela because nabi blata mala. So akamuta le kodro al dindi un lawo dindi time moment time football ote na ko membe kala wala bekela. Na wala man so wala kala football otale. because esa mona be kere nyimol men yalon ko resign to UDP. They have no genuine reason. No, but what that man namdi? Reason How can you? Etebe kafo kono ngardi sanje because kafo ni na principle manta. But ala principle mu muneti wala mo ko ete lafta men na yoke. But ete lafta dola kafo kono do fana lafta dola. Sai jama ben tamen ka ete ko wo manke ete la principle te. So ete la principle mu only thing that wala mo ko that what will satisfy you and Yes, what you yes, want. yes. And Ela principle mu won. ale along. Askeno nyina from UDP la Cairo because Talib could be more dangerous than Barrow because I started ala first time imaje say la Yo mol bar kamen meme fa man. Bar because meme man. man ningol ko nima ni han kurano ko na be jël nima sababo tendu han ala ita tendu nola. Ah wo mu tonyalde. But be maje kamen for Wolem ha KMC Bele Talib Sindala second time. These Ha people are ha, crazy. bole for can be. So that's meaning they are belittling come Mama UDP Basis. kato men keje. But Ali Bulado, yalo, Adama de Bemen for people have no control over that. They tell Befi of Foka, you cannot Yeah. have control over that. But the Yes. more Tonya Molo Muti, Tebalo Nalakotonya, Febe Foka, is it true or not? Yes, yes. Alex So, Power, nyo kay mombe bulala, Amambe nyo okay, mo la thank fo you so wadi much, do Mr. alma Durano. ala endema, Thank you very much. Amina, 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 Abarak, Amina, Amina. abarak, abarak. Abaka, thank you so much. So, So, guys, Mr. Mordao, nga trale keta bari mbe fenge no. Nga trale keta bari. Mala mule kete la fenko la. Mori, ete la nyin network on demala fo man kama kunda network on nyin tiba malo. You know, so ete la ko nyin boy refer nyo sister. Nga ado sister binda. Wala mo ete mo. Sister binda wala mo fine boy team. Guy fine boy team wala mo. Dile ala ko ebe na la infenko la mole. Gambia say tele fanje KMC. Yalo KMC. No yalo KMC fa tele menke mo buka okay. Because itele menke den. Imagine West Coast fane na ko Ali Yankuba Tombo. Nin Yankuba mo ma Tombo wol fane beta councilol be resign. Ya jele yeta yang siap. Ya foko we are resign. No wada je landin zane fane na. O fane na councilol ya fale man landin zane ta. We are all resigning. So you see, Ilani movement is no, they regionalize it. And that is very unfair in Gambian's politics. Because that's meaning the KMC in area council do kulal will try can patio law to satisfy their master. And this is very sad and unfortunate. And I think this is something that most of Gambians and a genuine Gambian, we should all not entertain such kind of things. Because muna kela na meta be kela munati banko be kela regional politics wol be na duna banko ni kan no kela date banko sambranya. Imagine KMC la do kula be resign because imetella mayota imela candidate ota
Kamala do kula la area council will be resigned because he's a youngster. Landin Sane Fanana will be resigned. And then what these people are doing, it is going to have a big impact on our politics tomorrow. You see, Memfa in Fenko, Birin in Dibitolu, na told for fifth legislator, for fourth legislator. Yetinyar Baleke, Gambia la political kono, wala muneti. Brita local government or this for local government act ya falling. Dibitoli council is still a party biam fanole. And this is not even actually Najan Kafo Tubabul. They are far better than us. They are going to resign from their position because they hold that position under the party ticket. But none of them are going to leave that party because ila froya tadi no lela. Yeah. So say muna kilado eta re lual landi jam fa lual mfauna mol la keje mfauna mol UDP call na former MP sol wolle nyinke pour que fan sansa because watu mo tinyaro be kono kaje ko ni bayla party kono manya na fole la position. But what about ni resign tadu? So now party data ya sembota and kama be dulade because more many bureau fight e kanalo e kafo ko damba man bureau fight men be bantala bari party yol le lota ben lota independent yol balile party doli ye bali yadi tela based on political affiliation wala kam woto ni yo party bula ni mu foro diwnti hannata luwale back wala bari mu foro diwnati ye principle soto wallahi it anything associated with that political party you have to distance yourself from it. But ndesane foro do yata o banko kan mol safo ko tel mu foro tente banim fa mu foro wala kena jaloli ya fole ko ba jamani fa jamani falsun jamano nyunte. Yes, today they will defend ko UDP man talbe ke wo palaso no problem for dol ka fo ko ngaje be munen wala je, but that's not the integrity. That is, is very far from the integrity. Adamadi unyanta integrity soto. Adamadi life kono, if you are lack of integrity, then you are lack of everything. Because Adamadi ubala integrity is very important. Atelemu Adamadi ut. Kuodo beje mote force nona. But if ona nie moral soto ifanye. Nie moral soto. Ye principle soto kuodo beje. Ete fon nyanto kele ifanye. Wala kenan kaje tubab duja mol katare positional to ni oppositional bula dorong parti la positional na be bula resign ta party to can resign oppositional battle. But they will not do that. They will never do that because they don't believe themselves. Yalo ne ko menke amanya adu yalo ne ko meni e palaso dila e be representing je wol man mental wol representing ko dake. But ala betada ngir jama be ye boy refet movement ni le jama be e jama be they don't even care dol be je wol be je dol hadani rolla dol be je hadani rolla comme kamol kam fandi tennem comme wol dino ni sawo UDP tinya kuno UDP o kelba men beke those people. And it is certain about these people, they even prefer, most of these people, they even prefer APRC today than United Democratic Party. But they even prefer APRC. That is the how Gambian, that is how quick nka change nyame, and that is how quick nka hate rebellion ni molte ma nyame. Ala mali o me yalo ko ni molbe ku kilum ko wati kilin dorong ye change ye konnante ya bilini wotema nda a society sefa kan kijo bondile UDP nyin kelo men beke ila moli fata be, they see all those things as nothing. Many of our old found they prefer those people today than United Democratic Party. But go ala atenin tonya mollom tonya be ko ko ala ka defend le no matter ale kawo kala UDP la ale kawo kala na tonya molu wolbe tallo banko ko UDP la history wala alla ni movement do betala 5 dak UDP ala 0.00% al masro
bar adama de nyanta kunu mirala de anyway ngal be tendu ngal jay mba fola le fo watu kote woto na advice ketamen do waram na sister be careful fature don't let them to use you kana so ye use keke UDP jawoti ka nitan la ko UDP ko le be keke be political point le nyinenka adu political point this is a very cheap political point ete man fenso de be point to so men na foka mol dundi nyola foka na afiki yake ka kafota kani mo kunkili dundi nyola ndaman nyim foka because of UDP la fenkela nde I'm just telling you this as a sister ko ete man telo ban de kana la so kono le na bolon kono ga jamal le tarda la so kono na boydo be je afati e fama la moto la kono fo e fa e fulu fa fo e fandi malam ngalo ne ngabo nyin to fo jang e balon na baraman necessary kuran filo wala etata kenyo la juruma kuran filo ila moto bala tro ko la keso fengela kuran filo wala bo nyin fa ni history mo fa balon na ko yes nyi ngal lonne but distance yourself from these political hypocrites. They want to use you to get their political point. Ka kinidandila ko UDP mo kurun le ara ko UDP la wo Alpha Jama be they appreciate your work. There are only few people. Many ale mahantambe mo lulo fauna. Mba fulal be saluto ngal be konto fo watu do.